Once the poachers eliminate the males, then or the tuskers, then we find they are struggling to set up a herd. And these are some of the observations which I made. And there will be a lot of deliberations, and protection issues are more relevant to their sustainability as well as their preservation. And we have to see that they are properly protected first hand. Second is habitat protection. The habitat should not be encroached, should not be excessively exploited. Trees, timbers should not be removed. As well as the other things is there, we have to see that the poaching is reduced. So these are some of the words of caution I thought I will share with you. My sense of concern, I'll share with all of you. And with this, I think I will close my. Thank you. இப்பொழுது தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையின் திருமதி சுப்ரியா சாஹூ ஐஏஎஸ் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Honorable Minister, sir, my colleagues, senior officers, we have some other people joining us on the stage. All the delegates to this particular conclave, colleagues from the Wildlife Trust of India, Wildlife Institute of India, Wildlife Board members, NGOs, DFOs, frontline workers, and everybody else, unga anevarukkum ennude vanakkathai therivittu kolgireen. Ellarum unga lanyard paaringa. Please look at your lanyard which has been given to you. Can we reduce the volume little bit? It is echoing. Unga lanyard le vande, if you see, there is no delegate here. There is no delegate, there is no officer, there is no expert. Everybody, what is written here is, I love elephants, isn't it? That is the purpose of this conclave. And I think we have the Honorable Minister joining us, so we will give him a big round of applause. Please welcome the Minister. Sound, can you, sound system, ask them to just make it. It's not working. It's echoing. Too much of echo. இப்பொழுது மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் வருக வருக என மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, can I get you all to give a very warm welcome to the Honorable Minister as he joins us on stage. மற்றும் மேடைக்கு கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு கிராந்திகுமார் பாட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். You have to make some announcement. Honorable Minister for Forests, Honorable Minister for Housing and Urban Development, District Collector and other dignitaries who have come here to join us. Unga anevarukkum ennuடன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி sir for joining us. As I mentioned earlier, in our lanyards or in this conclave today, we don't have anybody who is
an expert or a delegate or an officer. In the conference today, purpose enna we have to learn from each other. Nama elephants kage, what are the best practices which are available? That is what we need to be learning. So I want to learn, I want to just share a small secret with you today. And that secret is that I've always been wanting to be an elephant myself. Really. Believe me. And I want to be an elephant only because they have everything, every quality which a human being should have. Because they are the emperors of the forest. Isn't it? They are the emperors of the forest. They build forests. If elephants are not there, there are no forests. And if there are no forests, there are no human beings. Number two, they are very graceful, intelligent, elephantine memory. And you know something? Most of us know that they forgive. Even if human beings are doing atrocities, they forgive. They keep on forgiving till they reach their limit. They are absolute family builders. They mourn, they celebrate, they express emotions. They are everything that a human being should be. That is why the objective of human being should be to be like an elephant. So let's come to this conclave. In today's conclave, we have people from all walks of life. நாங்க எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கோம். இப்போ let us பார்க்கலாம் ஒரு 4-5 important issues. கவர்மெண்ட் சார்பில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், சிட்டிசன்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், என்ஜிஓஸ் என்ன பண்ண முடியும், மீடியா என்ன பண்ண முடியும், என்ன செய்யணும். கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் the most important thing is அவங்களுடைய habitat protect பண்ணணும். I don't think there is any doubt. I think it was mentioned earlier also. But elephants habitat protect பண்றதுக்கு எல்லாரும் முயற்சி எடுக்கணும். That's the best and the most important protection that we can give. But habitatலயும் 2-3 issues இருக்குது. Habitat வந்து fragmented இருக்க கூடாது. It should be a continuous habitat. That is something which is very important. Free from encroachments. And it should be absolutely protected. So that is something which is, that's the single most important intervention that we can always give. And that is why elephant corridors are a must. We have to work on elephant corridors. We were one of the first states in the country to issue a government order for the elephant corridor in Sigur. We must do much more. And in the coming years, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister and the guidance of our Minister, definitely we will secure corridors for elephants. That is something we commit ourselves today. Agastyamalai and South Kaveri Wildlife Sanctuary, as announced by our Honorable CM in Tamil Nadu, will go a long way in securing the corridors for elephants, but we need to do much more. What is the second thing we should be doing? Second thing is we must get data. We must get research. We must get information about elephants. That is something which is very important. So, Kalele present pannambode, Government of Tamil Nadu report naanga present pannom. Currently, census report nama மாண்புமிகு CM release பண்ணாங்க. அதுல வந்து 2,961 elephants அதோட census வந்திருக்கு. Some experts may say முன்னாடி வந்து elephants numbers நிறைய இருந்தது 2012. Why it has come down? It has come down, but we do not know the methodology. அப்போ வந்து என்ன methodology பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. But I want to promise to you, இப்போ இருக்கிற methodology நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 2023 methodology, you can trust that methodology. It has been done with accountability, with transparency, without any fear or without any favor.
This is something I wanted to highlight. காலையில் வந்து இங்கே வரும்போது இன்வேசிவ்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நாங்கள் சொன்னோம். இது வரைக்கும் லண்டானா பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 hectares கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு லண்டானா வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்கு. 2000 hectares we have removed lantana from our jungles. Senna spectabilis, approximately 570 hectares have been removed. Prosopis, it's 900 hectares that has already been removed, and wattle, about 620 hectares is what government of Tamil Nadu. This is our report card as to what we have done so far. But as I mentioned in the morning, this is a drop in the ocean. We have a long way to go. Tamil Nadu government பொறுத்த வரைக்கும் under the leadership of our chief minister, we negotiated 2 projects. ஒரு NABARD project நாங்கள் வந்து negotiate பண்ணிட்டு அது வந்து ஒரு 490 crores for restoration of degraded forest. அதாவது ஃபாரஸ்ட் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா இருந்தால் தான் elephants நல்லா இருக்க முடியும். The forests have to be good from inside. We've got a NABARD project for 490 crores to restore the forest from within. We also have a Japanese assisted project for 920 crores, which definitely will go a long way. Elephant death. This is the next agenda that we have been working upon. Elephants mortality, elephant death. This needs to be examined. Adile transparency varno, adile accountability varno. Tamil Nadu government பொறுத்த வரைக்கும் 58 elephant deaths under the elephant death audit framework, EDAF. அதாவது for the first time in India, we have brought this transparent and accountable framework, and 58 elephant deaths have been put in the public domain. You can go to the Forest Department website and you can have a look at why the elephants have died. The post-mortem report has been brought out on the website. People can have a look at it. You can find out why exactly it has happened. So I think இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா transparency and accountability is something which is very very important. தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முன்னாடி வந்து நிறைய டிலே இருந்தது for disbursement of compensation. That system was presented in the morning. ஒரு corpus fund of 10 கோடி create பண்ணிருக்கோம், and last year we disbursed 11 crores, a little more than 11 crores. This year, as you saw, 4 crores have already been disbursed, and our minister keeps a continuous review to see to it that there are no delays in the disbursement. All the DFOs have opened a bank account, so there is no red tapeism. The money comes directly to the DFOs accounts and it gets released. So we have streamlined that system also. I think I can go on talking, but we have the our honorable ministers and guests to kind of highlight the other initiatives. I would like to finish by saying only 2 things I wanted to highlight here. Government of Tamil Nadu is very high on technology. We will use technology. We are using technology, as you would be knowing. In Madhukarai, the Chief Wildlife Warden highlighted in the morning, a zero tolerance policy for wildlife control. And that is why we have a Wildlife Crime Control Bureau. Absolutely no compromise when it comes to catching people who are indulging in wildlife, kind of offenses. Ladies and gentlemen, I would like to finish. I think it is very, very important for me to thank you, to thank each and every one of you, and thank our honorable ministers who are here, and thank our honorable chief minister. Today, this conclave would not have been possible if it was not without the support of our honorable chief minister. He is the one that in a very short period of time has supported the department to come out with several path-breaking initiatives. So with these words, I would like to thank each and every one of you for partnering with us. Nandri, Vanakkam.
இப்பொழுது கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களை மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக மேடைக்கு கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் திரு என் ஜெயராஜ் ஐஎஃப்எஸ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இப்போது கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு கிராந்திகுமார் பாட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நன்றி. இப்போது கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். கோவை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வருகிற இந்த எலிஃபெண்ட் கான்க்ளேவ் 2023 தொடங்க வைக்கிறதுக்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய கூடுதல் தலைமை செயலாளர் வனத்துறை அவர்களுக்கும் ரெஸ்பெக்டட் PCCF சார், ரெஸ்பெக்டட் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன், ரெஸ்பெக்டட் பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஆல் ரெஸ்பெக்டட் சீனியர்ஸ், வந்திருக்கிற பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு சார்ந்த NGOஸுக்கு சார்ந்த என்தூசியாஸ்ட், வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனிஸ்ட், பொதுமக்கள், ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கோவை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கான்க்ளேவ் கோயம்புத்தூருக்கு வரது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாவட்டத்துக்கான ஒரு பெருமையாக நான் நினைத்து இந்த கான்க்ளேவ் கோவைக்கு கொண்டு வரதுக்காக முயற்சி எடுத்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல் கட்டமாக நம்ம யானைகள், இந்த தலைப்பு பார்த்தா ஜென்டில் ஜாயிண்ட்ஸ், இது மிக பொருத்தமான ஒரு தலைப்பு. ஏன்னா தே எக்ஸாம்பிளிஃபை ஜென்டில்னஸ், தே எக்ஸாம்பிளிஃபை ஸ்ட்ரென்த். ஒரு லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் மேமல் இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு பீஸ்ஃபுல் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம ஹியூமன்ஸோட நம்ம தமிழக வரலாற்றிலே பார்த்தாலும், அது கல்லணை ஆணையாக இருந்தாலும், நம்ம பிரியதேஸ்வரா பெரிய கோயிலாக இருந்தாலும், நம்ம வரலாறு, நம்மளோட ஒரு ஆர்கிடெக்சர் எல்லாத்தையுமே யானைகளோட ஒரு பங்கு இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நம்ம பீஸ்ஃபுல் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம யானைகளோட வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்குது. இன்றைக்கும் நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்கிற பல்வேறு பழங்குடியினர் மக்கள்கிட்ட இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் இஸ் இன் அபண்டன்ஸ். எப்படி இந்த யானைகளோடு சேர்த்து நம்ம வாழ முடியும், அதோட கன்சர்வேஷன் மற்றும் ஒரு பீஸ்ஃபுல் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி கொண்டு வர முடியும். எனக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் எலிஃபெண்ட்ஸ்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட் டைம் நான் பழனி கோவிலில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக போஸ்ட் ஆகும்போது அங்கே கோவில் யானை இருந்தது, கஸ்தூரி அதோட பேர். 56 years old, வெரி ஜென்டில் அண்ட் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அது ஃபஸ்ட் டைம் அது ஒரு க்ளோஸ்னஸாக பார்க்கும்போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கல்ச்சரில் பார்த்தா எந்த கோவில் திருவிழாவும் அந்த யானை இல்லாமல் நடக்காது. அந்த யானை தான் முதல்ல அந்த கோவிலுக்கு அந்த சாமி கும்பிட்றதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கோவில் திருவிழாவே தொடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியத்துவம் யானைகளுக்கு நம்ம ஹியூமன் சிவிலைசேஷன்லேயும் நம்ம கல்ச்சர்லேயும் இருக்குது. அண்ட் டுடே நம்ம பார்த்தோன்னா பல்வேறு சேலஞ்சஸ். நான் இங்கே பொறுப்பு ஏற்றதுக்கப்புறம் ஒரு 15 daysலேயே ஒரு கால் வந்தது. ஒரு முன்னாடி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய யானை நம்ம மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது புலிகள் காப்பகத்துலேருந்து வெளியே இட் இஸ் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் த சிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது கிட்டத்தட்ட நம்ம மதுக்கரை வதை அங்கே ஐ ரியலி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் அவர் வனத்துறை அலுவலர்கள். மிகப்பெரிய ஒரு எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதை டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அனதர் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு வித்தின் 1 month வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடெண்ட். ஒரு எலக்ட்ரோக்யூஷன், ஒரு லோ லையிங் EB லைனால் நம்ம பெருநாயகம் பாலத்தில் எலக்ட்ரோக்யூஷனில் 1 elephant had unfortunately passed away. உடனே நம்ம கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களோட வழிகாட்டின்படி உடனடியாக மாவட்ட அளவிலான ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி எல்லா பக்கம் இருக்கிற லோ லைன் EB கேபிள்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு சேஃப்டி ஆடிட் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எந்த ஒரு நம்ம GDP இருந்தாலும், அக்ரி GDP இருந்தாலும், ஒரு பிளானிங் அப்ரூவல் இருந்தாலும் திரும்பி மெனி இஷ்யூஸ் ஆர் கம்மிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
எப்படி நம்ம வைல்ட் லைஃப் பாதுகாத்து சைமல்டேனியஸ்லி மக்களோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த கான்க்ளேவில் வரக்கூடிய வழிகாட்டுகள், இங்கே எக்ஸ்பீரியன்சஸ், பல்வேறு இடத்துல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாலிசிஸ் வந்து விவாதித்து நம்ம மாவட்டத்துக்கு அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம அரசோட முயற்சினால் எலிஃபெண்ட் காரிடார்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுற ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. அதே நேரத்தில் ஹாக்கா வந்து ரிவைஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு கோரிக்கை வந்து மக்கள்கிட்டலேருந்து வந்துட்டுருக்கு. பல்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அப்ரூவலுக்கு வரும்போது வி ஹாவ் டு கன்சிடர் எந்த காரிடார்ஸில் வந்து கொடுக்க முடியும், எதுக்கு கொடுக்க முடியாது. இந்த ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வி நீட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் அண்ட் லாட் ஆஃப் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி ப்ரெசென்ட் ஹியர் இன் ஆர்டர் டு டெவலப் எ சஸ்டைனபிள் பிளான் ஃபார் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த கான்க்ளேவ் நம்ம கோயம்புத்தூர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ நாலேஜ் ஹப். நம்ம வனத்துறையாக இருந்தாலும் பல்வேறு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நம்ம ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் இருக்குது, ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது, சலீம் அலி சென்டர் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சென்டரில் வி கேன் டெவலப் எ நாலேஜ் ஹப், எப்படி நம்ம இந்த எலிஃபெண்ட்ஸோட கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும். அதே நேரத்தில் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்றைக்கி வந்து யார் டாப் ஸ்லிப்புக்கு வந்தாலும் சரி, தேர் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் அட்ராக்ஷன் பாயிண்ட். காலையில் போயிட்டு அந்த யானை முகாமுக்கு அதுக்கு ஃபுட் ஃபீடிங் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு தேர் இஸ் எ ஹியூஜ் இன்ட்ரெஸ்ட். அதே நேரத்தில் நம்ம எலிஃபெண்ட் விஸ்பரர்ஸுங்கிற நம்ம மஹூட்ஸ் மற்றும் காவடி அவங்க வந்து உலக அளவில் நமக்கு பெருமை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தெர் இஸ் a huge opportunity in eco tourism, there is a huge opportunity in peaceful coexistence. பட் அதுக்காக நமக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் தேவை, ஒரு நாலேஜ் பேஸ் தேவை. அது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு திஸ் கான்க்ளேவ் வில் கோ எ லாங் வே. ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கான்க்ளேவுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கும் கோவை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக வருகை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு எஸ். முத்துசாமி அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் வனத்துறையினுடைய செயலாளர் அவர்களுக்கும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும், சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் அவர்களுக்கும், ஹெட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அதிகாரிகள் மற்ற நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி முதல் முறையாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தப்படுகிறது. அது கோவையிலே நடத்தப்படுவதற்காக இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தது எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் வந்தவுடனே வனத்துறை அமைச்சரிடத்தில் கேட்டேன், ஈரோட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன பிரச்சனை, அதற்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரெல்லாம் அங்கே காத்திருக்கிறார்கள், எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்று கேட்டேன். அவர் சொன்னார், நான் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டு பேச வேண்டியிருக்கிறது. முதல் கான்ஃபரன்ஸு எங்களுடைய அதிகாரிகள் நிறைய சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். எனவே அதையெல்லாம் நான் பேசி இங்கே முடிப்பதற்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவை என்று சொன்னார்கள். அதேபோல் அமைச்சரை பொறுத்தவரை எந்த பணியும் மிக சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர். எனக்கு அவரை சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும். காரணம், அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அதனால் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும். எல்லாவற்றையும் அமைதியாக மிக சிறப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார். அதேபோல் செயலாளர்கள் அவர்களும் எந்த ஒரு துறையை எடுத்தாலும் அதிலே ஆழமாக தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தி பணியாற்றுவதை நாங்கள் எப்பொழுதும் கவனித்திருக்கிறோம். அதேபோல் மற்ற அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்தாலும் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அதிகாரிகளை நிறைய நேரம் பல காரணங்களுக்காக நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் அல்லது பேசியிருக்கிறோம். அவருங்க பெருசாக மறுத்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட அதை விட்டு கொடுக்காம தான் அவருடைய நடவடிக்கையை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். எல்லா இடங்களிலேயும் போகிற பொழுது
ஒரு ரோடை போடணும்னு கேட்பாங்க. அவ்வளோ சாதாரணமாக அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன வந்தாலும் சரி, அந்த ஃபாரஸ்ட்டு இடத்துக்கு ஒரு சின்ன இடையூறு கூட வரக்கூடாது என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். அப்போ எங்களுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் சங்கடமாக கூட இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது இந்த யானையினுடைய பாதுகாப்பு இதையெல்லாம் யோசித்து பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் எவ்வளவு சரியான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எங்களால் உணர முடிகிறது. எனவே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவிப்பது எங்களுடைய கடமை என்று நான் கருதுகிறேன். இங்கே கூட கலெக்டர் பேசுகிற பொழுது ஒரு கருத்தை சொன்னார். ஆக்கா கொஞ்சம் அதில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கேட்கிறார்கள் என்பதை பற்றி இங்கே சொன்னார்கள். ஆனால் அதை பற்றி மிக தெளிவாக ஆய்வு செய்து என்ன அவசியமோ அந்த அளவிலே தான் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். காரணம், சில நேரங்களிலே அந்த ஃபாரஸ்ட் பவுண்டரி தொடர்றதிலிருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வில்லேஜ், அதையும் ஹாக்காலே சேர்த்திருக்கிறார்கள். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்கிற வில்லேஜையும் சேர்த்திருக்கிறார்கள். எனவே இது ஒரு பாரபட்சமாக இருக்கிறது. அதை ஒரே அளவுக்கு ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் யானை வழித்தடங்கள் மற்ற மிருகங்கள் வருகிற வழியாக இருந்தால் அதையும் தனியாக நாம் எடுத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் அதை ஒரு ஆய்வு செய்வதற்காக நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். யானையை பொறுத்தவரை இங்கே சொன்னார்கள், அவர் கலெக்டர் சொன்னார், கோயிலுக்கு போனால் முதல்ல யானை பார்த்துட்டு தான் சாமியை பார்க்க முடியும் என்று. எனவே அந்த அளவிற்கு பழகுவதிலே அந்த யானை என்பது ஒரு மிருகத்தைப் போல அல்ல, மனிதனுக்கு சமமாக இன்னும் அதைவிட அதிகமான ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிருகமாக நாம் அதை பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, மனித சமுதாயம் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்து எவ்வளவு பெரிய அறிவுத்திறனை வளர்த்து கொண்டாலும் கூட, இங்கே கூட எனக்கு ஒரு குறிப்பு கொடுத்தார்கள், அதிலே தான் நினைவுபடுத்தினார்கள். சுமத்ராவிலே ஒரு பூகம்பம் ஏற்பட்டு சுமத்ரா தீவிலே அந்த சுனாமி வந்த பொழுது பல உயிர்களை, மனித உயிர்களை தான் நாம் இழந்தோம். ஆனால் ஒரு மிருகம் கூட அதில் போய் செத்து போகவில்லை, அதில் மாட்டிக்கல. அதில் யானை மிக முக்கியமானதாக ஒரு 5-6 மணி நேரத்திற்கு முன்பே, அதாவது பூகம்பம் வருவதற்கு 5-6 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே உணர்ந்து கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார்கள். சுமத்ரா தீவிலே பூகம்பம் வந்து அங்கே இருந்து நமக்கு சென்னைக்கு மெரினாலெல்லாம் வந்து அடிக்கிற பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு 12 மணி நேரம் ஆயிற்று. இந்த 12 மணி நேரமும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் அங்கே இருக்கிற மிருகங்கள் அத்தனையும் கண்டுபிடித்து கூட்டம் கூட்டமாக மலையில் ஏறி போயிருக்கிறதை நமக்கு சொல்லுகிறார்கள். அதே மாதிரி மாடுகள், நாம் வளர்க்கிற மாடுகள் கட்டி போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் அது அதில் மாட்டுச்சு, மற்றபடி எல்லாம் வெளியில் வந்துடுச்சு. எனவே அப்படி இயற்கையாகவே அந்த மிருகங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய அறிவுத்திறனை இன்றைக்கு நாம் இருப்பதை பார்க்கிறோம். அதிலே யானை மிக ஒரு அறிவு வாய்ந்த ஒரு மிருகம். அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்ற காரணத்தால் தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் நம்ம நடத்துகிறோம். இது இன்னும் வெளியிலே பரவலாக போக வேண்டும். போகிற பொழுது, இப்போ யானை வருகிற பொழுது கூட நாம் பார்க்குறோம், ஏதாச்சும் கிராஸ் பண்ணும்போது வாகனங்கள் கொஞ்சம் தூரமாக நின்று அது கவலைப்படுறதே இல்லை. தன்னுடைய ரூட்டில் அவங்க தலையிடாமல் இருந்தால் அது நிம்மதியாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஏதாச்சும் டிஸ்டர்ப் பண்ணால் தான் அது நம்மளை திருப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. எனவே அப்படிப்பட்ட நிலைகளை நேற்று கூட நாங்கள் மருதமலை கோயிலுக்கு அந்த பார்க்கிங்கெலாம் நம்ம பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் கலெக்டர்லாம் போனோம். ஒரு 6 மணி ஆயிடுச்சு. இனிமேல் உங்களை அலோவ் பண்ண முடியாது, நாங்கள் இந்த நேரத்தை யானைக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சிட்டோம், அதனால் மந்திரியாக இருந்தாலும் திரும்பி போயிட்டுருக்கேன்றாங்க. அந்த அளவிற்கு மிக பாதுகாப்பாக நம்முடைய அதிகாரிகள் அதை கவனிக்கிறார்கள் என்பதை எங்களால் பார்க்க முடிந்தது. எனவே இந்த முயற்சி மிகப்பெரிய நல்ல முயற்சி. இது வெளியில் சாதாரண மக்களுக்கு, அதுவும் மலையை ஒட்டி இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு, குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இது இன்னும் கூடுதலாக போய் சேருகிற நடவடிக்கையை நாம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலையும், நீங்கள் இந்த துறைன்னு இல்லை,
ஒவ்வொரு துறையிலையும் தனி அக்கறையை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். இப்போ வனத்துறை என்றால் வனத்துறையை ஆய்வு செய்கிற பொழுது எல்லாவற்றையும் எங்கெங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை கேட்டு வேறு என்ன மாதிரியான முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும், என்ன பாதுகாப்பை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதையெல்லாம் பார்த்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆலோசனை சொல்லுவதே அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் அநேகமாக நாங்கள் சந்திக்கிற ஒரு நிலை எங்களுக்கு இருக்கிறது. எனவே இந்த துறையை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக அமைச்சர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இன்னும் சிறப்பாக செய்வதற்கு நம்மை போன்ற அத்தனை பேருடைய ஒத்துழைப்பும் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே தெரிவித்து, இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். May I please invite on stage the Director for AIWC Vandalur, Thiru A. Udayan IFS Avargal, to give us a brief on the handbook on camp elephant management and the SOP on orphaned elephant calf management. Thank you so much. We have two books. Mr. Udayan sir, we'll do the book release first and then the brief, if you don't mind. இப்பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கேம்ப் எலிஃபென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஹேண்ட்புக் மற்றும் ஆர்ஃபன்ட் எலிஃபென்ட் காஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன் SOPயை வெளியிடுவார்கள். Next, can I please invite Thiru S. Ramasubramanian, IFS, Field Director, Anamalai Tiger Reserve, to join us on stage for the release of handbook on Boundary Night Patrolling Team, prepared by the Anamalai Tiger Reserve. Now may I please invite the editor of Pollachi Papyrus, Praveen Shanmuganandam, to please join us on stage for the release of the booklet about captive elephants of Kori Kamuthi. Thank you, sir.
இப்பொழுது மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சருக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி ஐயா. May I please invite Thiru A. Udayan IFS, Director AIWC Vandalur, to please present the brief introduction of the Handbook on Camp Elephant Management and the SOP on Orphaned Elephant Calf Management that was just launched by the Honorable Ministers on the dais. Over to you, sir. Thank you so much. I'll just give a very brief introduction on the two of the books that were released just now. One is the Handbook on the Captive Elephant Management in Tamil Nadu. I need not mention, Muthusamy and Anamalai camps are world famous, very old, very scientifically managed, and most importantly, very gentle in its methods of handling and training elephants. And these two camps have trained several forest officers, wildlife officers, elephant handling men from right across the country and even other parts of the world. And I think most of you may not know, it was about 40 years back that a team of elephant men, led by the legendary Dr. V. Krishnamurthy, went all the way from Tamil Nadu to West Bengal to tackle a few problematic elephants there which were causing huge human-wildlife conflicts there. Some elephants were caught in West Bengal, and then they were managed by our legendary tribes who were the elephant men for these elephants, and some of them even continue to stay there till date in West Bengal. It would not be appropriate to miss out Dr. Krishnamurthy's service in the management of captive elephants. He spent decades as a forest veterinarian, and I think I need not elaborate more about his contribution to this camp development. We have several guidelines, circulars, notes, etc. on how to manage elephants in the elephant camp. But till date, we did not have a comprehensive book or a handbook on these methods which are used in our elephant camps. The government initiated steps to have such a handbook prepared, and as a result of that step, today we have this handbook which I feel is fairly comprehensive. It will be useful not only in Tamil Nadu, the rest of the country and even the world. We have got inputs from several of our practices plus several other literature sources talking about other elephant camps across the world. The next is the standard operating procedure on the management of orphaned elephant camps, elephants in the wild. I think it was already mentioned, elephants are very similar to human beings, or to put it more precisely, we are very similar to elephants. Look at our lifespan, the age at which we mature, the need, the young calves or the young animals, the amount of care they require from the mothers, aunties and the grandmothers. So it's very similar to human beings. And young elephants and juveniles, if separated from the herd, they are very distressed, and the chances of them surviving is very, very poor. And it is not rare that in elephant areas we come across such phenomenon where we see stranded elephant calves which are in a state of distress. The questions which immediately come up is, do we intervene? Because young ones of most wildlife species, not all of them survive. There will always be a certain number which will succumb in their growth and in their at the initial stages. So is the case with elephants. So the question is, do we really intervene? And if at all we need to intervene, in what situation we need to intervene? How do we intervene? And if at all it is to be rehabilitated in the wild through our efforts, how do we go about it? And if such efforts fail, bringing it into our elephant camps and raising it in captivity, which are the key points, and how do we ensure the high success in raising these elephant calves into adulthood? So these were the questions which are there for a field officer, and this standard operating procedure attempts to answer these questions and give them a scientific and logical way in which they need to deal with these situations. So this standard operating procedure is expected to be very useful to all the field managers who are working in elephant habitats. So this is what the two books are about.
I take this opportunity to appreciate the efforts of all the committee members and other specialists who have provided inputs in preparing these two books. Thank you so much. Now may I please invite Thiru S. Ramasubramanian, IFS, Field Director, Anamalai Tiger Reserve, to join us on stage to present a brief. Respected Honorable Minister, respected ACS Madam, respected PCCF and HOFF, PCC of Chief LA Warden, PCC of Project Tiger, PCC of AIWC, dignitaries on the dais, off the dais, very good afternoon to all of you. Today morning, our Chief LA Warden was explaining about the man-elephant interactions in Coimbatore. Especially it is a huge challenge to work in Coimbatore with the kind of activities going on. In fact, I really commiserate with my field staff, range officers and down below, our frontline soldiers, especially anti-poaching watchers, how much effort is being put forward for keeping the situation comfortable for both elephants and farmers. So those who have been following elephant issues in Coimbatore would definitely agree with me that it all started from the year 2005. From then onwards, a number of times elephants coming outside the forest, passing through the residential areas, it is definitely it is on the increasing side. So we have been doing a lot of preventive measures like putting up solar fences, then elephant-proof trenches, then a lot of habitat improvement activities like removal of invasive species, then creating water holes within the forest. All these things are being carried out by the department. But finally, we realized that working with the communities is something very, very important. So that is the reason why we brought out this BNPT, where we have a collaboration with all the fringe villages. And when we discussed about all these problems with the local villages, one thing which came out, like a lack of information about the movement of elephants, where elephants are there in the forest, which side they are coming, and which are the crop raiding elephants. All these informations are completely lacking. That led to the conflict scenario. Then we had several rounds of discussion with communities, and we have evolved a very strong community-oriented information network called THADAM. So this basically, the THADAM is all about creating a communication network with the local communities and field level officers who are taking care of the boundary villages. Like whenever there is a movement of elephant, immediately the message will be passed on. The message will be posted along with the photograph in the WhatsApp group, and all the members, they can very easily see the movement of elephants. So that played a very vital role, and immediately the BNPT team, which is comprising of our anti-depredation watchers, anti-poaching watchers, they will go to the spot and address the issue. So that is how we have been addressing. It is a humongous task, but somehow in the last few years, we are quite successful. Number of human casualties come down from 15 to single digit, and number of human injuries also drastically reduced. So this is something we are all very proud of. And basically BNPT is all about for the people, by the people and of the people. So this is really working very well, and we are very comfortable working with communities. And Sir also was mentioning about this artificial intelligence being deployed in Madhukarai. So basically we are having 5 conflict zones. First one is Madhukarai, second one is our Tadaham Valley, and third one is our Periyanakambalayam Valley, fourth one is our Metupalayam Valley. So all these places we are having villages. These villages are having clusters, and these clusters are linked with our Thadam group. So that is how we have been doing. And all these activities are documented, and Madam was always talking about data. So that the data also we have compiled into the book. And I must thank my DFO, present DFO, then previous DFO Ashok Kumar, and Assistant Conservator for Sendil Kumar and Dinesh Kumar, and most importantly biologist Peter and Naveen. They have contributed immensely for bringing out this wonderful book. Thank you very much. அடுத்ததாக யானை திருவிழா கேம்பெயின் பை வைல்ட் லைஃப் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பற்றி விளக்க மேடைக்கு திரு விவேக் மேனன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் வைல்ட் லைஃப் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சேர் IUCN,
Asian Elephant Specialist Group-ஐ அன்புடன் அழைக்கிறோம். Mr. Vivek Menon, I'm going to request you to please address the gathering and tell us a little bit about the campaign. Thank you, Honorable Minister. Mr. Mathiventhan avargal, the dynamic ACS of Tamil Nadu, Ms. Supriya Sahu, PCCF and Hoff, PCCF and Chief Wildlife Warden, Reddy, PCCF and Tiger Conservation, Mr. Barua, and the District Collector, and all of you who I need not now address individually, as the ACS has already said that all of you are elephant lovers. So, Yane Priyagal is a general terminology for the entire gathering today. I will not go into any great detail. I have a technical session lecture where I'll probably talk a little bit more. But just to give you 3 very quick backgrounds. This thing started actually when the Union government formed a committee called the Gaja Committee, of which some of us here were members of. And one of the resolutions was to make the elephant the national heritage animal. But while doing so, the committee recommendations said that there is a gap between the Gaja and the Praja. And there's a gap between the people of this country and elephants that's coming about despite the cultural linkages that we all know about. So exactly 5 years ago to the date, we launched Gaj Mahotsav on Elephant Day in Delhi, where more than 6,000 people, whether it's bureaucrats, politicians, scientists, cultural icons, all came together to celebrate the national heritage animal. And there a vow was taken to take this festival to the country, to the people, to go to every state and maybe come back to the capital after 5 or 7 years. This is a work in progress. We started it, Corona intervened, but now it's going back to each state. I'd just like to show you maybe 2 minutes of an AV of what is happening. It has gone to Meghalaya, Kerala, now coming to Tamil Nadu, and then we would ask the Honorable Minister perhaps to inaugurate this. But just 2 minutes of an AV, please. Thank you. Thank you. So that in short is the Gaja Mahotsav which happened,
And now we are trying to launch this in Tamil Nadu. The idea is that this will go from Coimbatore, from this district, to every district that has elephants. And hopefully in 3 months, Honorable Minister, this will culminate in Chennai, where I would request not only you, but if you could bring the Chief Minister to receive the culmination of the celebration of elephants in Tamil Nadu. Your government has already set the bar very high by proclaiming so many wonderful measures to protect the elephant in the state. And this really will bring the people of the state now to celebrate that and bring it to you. So may I request you, Honorable Minister, to please present the baton to a combination of civil society, forest department, who can come together, representing now the district of Coimbatore, and then it will travel district by district, division by division to reach Chennai. So may I request you to please present it to OSAI, Mr. Kalidasan, the president of OSAI, who's representing civil society of Coimbatore, the DFO Coimbatore, if you can please come up, and maybe Sandeep Tiwari from WTI. Ladies and gentlemen, can I encourage you all to give them a warm round of applause? Jora kaitaklame. May I request Mr. Vivek Menon to please present a token to the dignitaries present on the dais? Thank you, Mr. Menon. Thank you so very much. இப்பொழுது மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் எம் மதிவேந்தன் அவர்கள் சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Respected Thures Muthusamy, Honorable Minister for Housing and Urban Development, who have just left us after giving a wonderful speech. Respected
Additional Chief Secretary, Environment, Climate Change and Forest, Tirumadi Madam Supriya Sahu, respected Head of Forest Force, Sir Thiru Subrat Mohapatra, respected Chief Wildlife Warden, Sir Thiru Srinivas R. Reddy, respected District Collector Coimbatore, Sir Thiru Kranti Kumar, respected Vivek Menon, Executive Director of WTI, respected Professor R. Sukumar, Honorable Professor and of National Science, IISc Bangalore, respected Director of Environment, Tamil Nadu, Sir Thiru Deepak S. Bilgi, respected Sir L. Krishnamurthy, who is the Field Director of Satpura Tiger Reserve, Madhya Pradesh, respected Deputy Director Tirumadi C. Vidya, respected Mr. R. Sundarajan, retired Chief Wildlife Warden, respected Mr. Alwas, President of Nilgiri Adivasigal Welfare Association, respected Dr. Ramesh, Wildlife Institute of India, respected Mrs. Nirmala from Ramco Cements, respected Mr. Sundarajan, Poolagin Nanbargal Association, respected Dr. Bala Subramaniam, who is the Dean of Forest College and Research Institute, and my good friend Mr. Gokul of Students Wing DMK, and my good friend Mr. R.S. Rajesh, who is the Chairman of Venandur, Rasipuram constituency, distinguished delegates on and off the dais, dignified officials of the Forest Department, friends of the media, visitors, a very pleasant morning to one and all present here. I'm glad to take part in this Elephant Conclave, organized under the guidance of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, which is first of its kind in India to emphasize that protection of elephants is essential in the present environment. This conclave is planned to consolidate the national level knowledge and wisdom in elephant conservation. Elephants have been living in the Indian soil since the collision of the Indian continental plate and the Gondwana continental plate. Elephants are living throughout the Indian subcontinent along with our ancestors for several thousand years. Usually, the lifespan is up to 80 years. Just as the role of butterflies and bees in pollination and role of birds in dispersal of small seeds, elephants are the most important megafauna for seed dispersal of most of the wild plants. It is no exaggeration to say that most of the forests in Indian subcontinent are the remnants of dispersal made by the elephants. Human civilization and industrial development were the prime agenda of the global policy to provide comfort to the human society. But in the past 3 decades, there have been major changes in that policy towards environmental conservation, forest protection, and protection of wildlife. Our state is the pioneer in elephant conservation initiatives in India and South Asia. Tamil Nadu is using latest technologies and implementing modern approaches in elephant conservation and captive elephant welfare measures. Elephants are symbol of our culture and are harmoniously connected to spirituality and our way of life. Henceforth, the practice of worshipping elephants as God and as guardians of the forest is being continued traditionally. Most of the elephant population
in India is found in the Western Ghats region. Second highest number of elephants among the states is found in our state, Tamil Nadu. Both the Palakkad Pass and the Sengotai Pass, present in the Western Ghats, divides the elephant habitats in Tamil Nadu at present. In the present situation, the entire hill areas, we call it Kurunji in Sendamil, and forest areas, we call it Mullai, cannot be reserved for wildlife, and the migratory routes of elephants have been affected by intensive urbanization and other modern developments in those areas. As per the preliminary field report, Rite of Passage, which was published by the WTI, Wildlife Trust of India, 19 elephant migratory routes have been identified in Tamil Nadu. A special committee has been now constituted under the guidance of our Honorable Chief Minister on the elephant corridors, and a field survey is being carried out for finding out the number of elephant migratory paths to be maintained in the present circumstances. Due to hindrance in the elephant corridors and the growing of agricultural crops which are liked by the elephants, human-elephant conflicts are witnessed in some places in the state. Illegal electric fencing and other commercial activities affect the safe living of elephants in their habitat. Rapid response teams are established in the government of Tamil Nadu in critical human-elephant conflict areas to prevent mishaps. As per the latest elephant census conducted in 2023, approximately 3,000 elephants are in the state of Tamil Nadu. Since information on the death of elephants is frequently noticed, Elephant Death Audit Framework has been made as first of its kind in India to identify the cause of death of the elephants and promptly and address the issues intensively to avoid such unforeseen deaths in the future. The audit framework information is now available in the public domain on the Forest Department website to ensure transparency. Present Tamil Nadu government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, is pioneering wildlife conservation efforts. Especially, India's first dugong conservation reserve has been declared in Park Bay to protect highly endangered marine mammal dugong. India's first slender loris sanctuary has been declared in Dindigul, Karur district and Karur district. Nanjarayan Bird Sanctuary has been declared in Tirupur district. Tandai Periyar Wildlife Sanctuary has been declared in Erode district. 13 wetlands have been declared as Ramsar sites to gain international recognition for wetland conservation. Apart from this, many iconic projects are being implemented, such as Pallikarnai Conservation Center, Botanical Garden in Kanchipuram district, Longwood Chola Conservation Center in Nilgiris, Marine Elite Force in Gulf of Mannar, modernization of Gindi Zoo, Turtle Conservation Center, formation of Wildlife Crime Control Bureau with headquarters in Chennai and 4 regional units, Biodiversity Museum in Kalakkadu Mundurai Tiger Reserve, and these efforts substantiate the importance given by this government for wildlife conservation. With regard to the elephant conservation measures, Tamil Nadu government has outscored other states in variety of measures initiated by our Honorable Chief Minister. A dedicated state scheme has been sanctioned as Elephant Conservation Scheme to address elephant-related needs of the state. A new elephant camp at Sadivayal, Coimbatore, with modern facilities to harbor captive elephants in safe and healthy conditions. Improvement of existing traditional elephant camps in Teppakadu, Muthusamy Tiger Reserve, and Kolikamudi Anamalai Tiger Reserve with state-of-the-art advanced facilities in global standards. Establishment of quarters, facilities to
91 mahouts and kavadis with the Forest Department in Teppakadu, Mudumalai Tiger Reserve and Kolikamati, Anamalai Tiger Reserve. So these are the efforts which we have done in our department in our recent times. Apart from this, we have notified Agasthyar Elephant Reserve to improve elephant conservation measures in southern region of Tamil Nadu. Apart from all this, we are even proud to say that we are the first state to send 13 mahouts to Thailand for a special training program. Other than this, if all these elephant conservation efforts are carried out with the participation of scientists and the cooperation of the public, a secured future for elephants will be ensured in Tamil Nadu. And in the future, we are planning to give awards to the people who are doing excellent work in elephant care in the name of a proud veterinarian, Dr. Krishnamurthy. We will continue our dedicated efforts to protect elephants by realizing that elephants are nature's guardians, which will ensure safe and secured future of mankind. I hope this conference will pave way to formulation of required guidelines and protocols for achieving the same. I especially thank the additional Chief Secretary, Madam Trimadi Supriya Sagu, for all her efforts in bringing up this idea, and the close associates of our department, the head of Forest Force, Thiru Subrat Mohabotra, and Wildlife Warden, through Srinivas R. Reddy, and all the dignified officials of the Forest Department for doing this great work. I also thank all the field officials, representatives of the village forest committee and the tribal communities, the media people, and the public for participating in this conclave. And I extend my best wishes for the success of this conference. I also want to thank Mr. Shivakumar, who's the owner of this property, the Globus, for giving us this wonderful hall. And I especially want to thank Mr. Akash D. Barua, who was the main person in conducting this and organizing this conclave, Project Tiger. He's a Project Tiger, PCCF for the Project Tiger, and who are very helpful with Mr. Akash D. Barua. The main people who were helpful with him was the DFO, Mr. Jairaj, and the entire forest team of this Coimbatore division for all the tremendous effort put in to make this conclave a great success. And I also congratulate Mr. Praveen Shanmuganathan from Pollachi Papyrus for bringing out a wonderful video and designing the book cover. And finally, Ms. Sagutya for wonderfully compiling. I thank the entire team and all the officials of the Forest Department for their noble work when it comes to forest conservation, and all the participants and the public for coming and having a brainstorming session. Thank you all. இப்பொழுது நன்றியுரையாற்ற வனப்பது காவலர் மற்றும் கலை இயக்குனர் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் திரு எஸ் ராமசுப்ரமணியன் ஐஎஃப்எஸ் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறோம். It's a great privilege and honor for giving a vote of thanks. So I would like to extend our heartfelt thanks to our Honorable Minister for Forest for being the chief guest of this function and gracing the occasion. I also would like to thank our Honorable Minister for Housing and Urban Development for his words of encouragement. And I would like to thank
our Additional Chief Secretary Madam for delivering an inspirational speech. And no amount of thanksgiving will be sufficient for the kind of encouragement, the kind of leadership for organizing this elephant conclave in a very successful manner. I also would like to thank our PCCF and HFF for providing us a thought-provoking address and enlightening us on the issue of elephant conservation. I also would like to thank our PCCF and Chief Warden, our Agas D. Professor, for providing us excellent leadership, guiding us at every stage for organizing this conclave in a very grand manner. Thank you very much, sir. I also would like to thank our District Collector, for providing a thought-provoking lecture and always supporting our efforts in the field of conservation in Coimbatore district. I also would like to thank our PCCF and the Director of AIWC, respected Udayan sir, for bringing out a wonderful book on SOP on orphaned elephant management and handbook on camp elephant management. Thank you very much, sir. I also would like to thank our PCCF level of officers, especially Special Secretary, for raising the occasion, and PCCF from TAPCOM, additional PCCF from SHV. I also would like to thank distinguished guest speakers, Dr. Vivek Menon and Professor Raman Sundar, for gracing the occasion. We look forward for our presentation in the afternoon, sir. Thank you very much for supporting our successfully conducting this conclave. I also would like to thank beloved friend Deepak Reddy, Director of Environment, for gracing the occasion. My wholehearted thanks to L. Krishnamurthy, from Field Director of Satpura Tiger Reserve from Madhya Pradesh, for gracing the occasion. I also would like to thank my colleagues, Field Directors from various Tiger Reserves, DFOs, Assistant Conservator of Forests, Range Officers, Field Staff, who has immensely contributed in successfully conducting this conclave. I also would like to thank NGO members who have come very enthusiastically and they participated in the discussion in attending this conclave and making it as a resounding success. My heartfelt thanks are due to media friends, both print and electronic media, for supporting our efforts in all our efforts in Coimbatore district. And most importantly, the event organizers for bringing out a wonderful dance program and for screening the short documentary on elephant ecology by Shahjahan. So I also would like to thank student friends, trainees from Assam and the retail officers who are present here and making the மேல போ கண்ணா டேபிள் மட்டும் முடிஞ்சு போ மைக் கேபிள் வேணும்ல இது வந்துது அவ